എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും NMC മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ടീത്ത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് NMC ഷാർജ ഷാബ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കാർത്തി കുമാർ മുരാരിയാണ്. സർ, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ടീത്ത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഡു ഇൻ പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്ട്രി? അതൊരു ഇൻ ഡെന്റിസ്ട്രി there are plenty of branches. കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റോഡോണ്ടിസ്റ്റിൽ പല്ല് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പല്ല് വെക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് that is what we deal with. So anybody who's lost the teeth, then we try and replace that with artificial teeth. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം പല്ല് പോയവർക്ക് ഈ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ is there any problem? Yes, that is what we will be discussing in detail today. So നമുക്ക് പല്ല് എന്തോ റീസൺ കൊണ്ട് പറിച്ചത്, that could be കേടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് ഇളകി അങ്ങനെ with it becomes loose and then we remove it, or നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഇളകി വന്നോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പല റീസണുകളുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, കളിക്കാനും പോകുമ്പോൾ പൊട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പൊട്ടാനുണ്ട്. So that if it's broken totally where we can't even restore it, അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പല്ല് പരിക്കും. കറക്റ്റ്. പല്ല് പരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്ര പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് എന്നിട്ട് പല്ലിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട്. പല്ലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? കടിക്കാൻ, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം വേണം. ഫ്രണ്ടത്തെ പല്ലിന് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും വേണം. പിന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് the sounds to be abnormal. അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്പിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ. ആൻഡ് ഈസ്തെറ്റിക് റീസൺസ് ഓൾസോ. ഓൾ ദീസ് റീസൺസ് വി നീഡ് ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്. ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താകും? നമുക്ക് പല്ല് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പല്ല്, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് താഴോട്ട് പല്ലുണ്ട്, പല്ല് പറിച്ചു നമ്മൾ, അപ്പോൾ എന്താകും? മുകളിലോട്ട് പല്ല് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് കമ്മിങ് ഡൗൺ സ്ലോലി, ആൻഡ് തൊട്ടടുത്ത പല്ല് എങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങും. സോ ദീസ് ക്യാൻ കോസ് വെരി മേജർ പ്രോബ്ലംസ്. ലൈക്ക് കേടുണ്ടാകും, തൊട്ടടുത്ത പല്ലിലെ കേടുണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം, ദി അതർ ടൂത്ത് ക്യാൻ ബിക്കം ലൂസ് ഓൾസോ. So multiple problems can occur. So these are the reasons why we have to replace the teeth. And of course function and aesthetics also, beauty also. Who doesn't want to look beautiful, right? Of course, yeah. So all these reasons we need to replace the teeth. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പല കേടായവരുണ്ടല്ലോ, പല്ല് കേടായിട്ട് വന്നവർക്കും റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഡോക്ടർ രാധിക സംസാരിച്ചായിരുന്നു റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമ്മൾ റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പല്ല് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ക്യാപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. So that capping is done by the prosthodontist. So this is how it comes. Capping ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെ capping ചെയ്യണം? The reason why we cap is നമ്മൾ പല്ല് റൂട്ട് കനാൽ, പല്ല് കേട് വന്നിട്ട് അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പൽപ്പിന് അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പല്ല് പറിക്കാൻ തുടങ്ങും. when the tooth starts to die, നമുക്ക് പല്ല് ഗ്ലാസ് പോലെ ചിപ്പ് ഓഫ് ആകാൻ തുടങ്ങും. സോ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രൗൺ ചെയ്യാൻ? ക്രൗൺ, ക്യാപ്പ്, ഓൾ ദ സെയിം. യെസ്, ക്യാപ്പ് ഇസ് എ കൊളോക്കിയൽ ടേം. ക്രൗൺ ഇസ് മോർ എ ടെക്നിക്കൽ ടേം. യെസ്. സോ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് നമുക്ക് ക്യാപ്പിങ്ങും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് മെറ്റലുണ്ട്, മെറ്റലിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് സെറാമിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സിർക്കോണിയം ഉണ്ട്, സിർക്കോണിയം മുകളിലോട്ട് സെറാമിക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് crowns or caps. So we can replace it whichever you feel it's okay, or the dentist or prosthodontist feel is right for you. Then we can then the function and everything will get replaced. Correct. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പല്ല് പുഴുപ്പല്ലായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Is there any age limit for this kind of? See, for ഒരു മിൽക്ക് ടീത്തിന് ആവശ്യമില്ല. മിൽക്ക് ടീത്തിന് അവർ ചെയ്യും. ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ റെസ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യും. സിർക്കോണിയം ക്രൗൺസ് വെക്കും, പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ക്രൗൺസ്, ആൻഡ് ബാക്കിലോട്ട് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ക്രൗൺസ് വെക്കും. പക്ഷേ
കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ്. Is there any age limit for that? അങ്ങനെയല്ല. The dentist will decide on to what is right. If it's a permanent tooth, then yes, we have to root canal ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we have to put a crown. പക്ഷേ പല്ല് മൊത്തമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ then after 18 we can start restoring the teeth. After 18 you can start restoring. ഞാൻ ചില ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പല്ല് അത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞു പല്ലായിട്ട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിലുണ്ട്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റീസ് ആണ്, ഈജിപ്ഷ്യൻസിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു പല്ലായിട്ട് അതെല്ലാം കേടായിട്ടാണ് ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? അത് that is what a periodontist takes care. Or that's a different specialty altogether. So ആ periodontist എന്താ ചെയ്യും, അത് പല്ല് കേടാണെങ്കിൽ അത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യും. ഫില്ലിംഗ് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് ക്യാപ്പ് ഇടും. So till about 12 periodontist will take care. Okay, അപ്പോൾ അത് രണ്ട് different specialty ആണ്. Okay, for example, if a person has not replaced his teeth for a longer time, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Is there any problem? ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ there are complications there, where what I told you, the പല്ല് drift ആയി പോകും sometimes. When it starts to move, then we have to correct that, and then we have to restore. We have to gain that space. നമുക്ക് സ്പേസ് ലോസ് ആകും. ഇപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പല്ല് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ സ്പേസ് ക്ലോസ് ആകും. സോ അപ്പോൾ ദെൻ വാട്ട് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് എനിവേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദിസ് ടൂത്ത് ഓൾസോ വിൽ ഗോ. സോ നമ്മൾ അത് റെസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ the prosthodontist will replace the teeth. Okay. These are the possibilities. Okay, but there is adu angane aanengilum there is possibility. We have to do it. Yes, possibilities. Okay. But it will take more effort and time and money, of course. Okay. So that is the reason we tell നമ്മൾ പല്ല് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം, പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. For some people it moves, for some people it doesn't. We don't know why it happens. But it's better to നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനത് നമുക്ക് ബെറ്റർ. ഏർലിയർ വി റീപ്ലേസ്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഫോർ us. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പല്ലിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെയും കുറച്ച് ലോങ്ങർ ടൈമിലാവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം ഫോർ us to fill in, അല്ലേ? കറക്റ്റ്, നമുക്ക് സമയമെടുക്കും. ബിക്കോസ് ദി ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ലോസ്റ്റ്. സോ വി ഹാവ് ട്രൈ ആൻഡ് റെസ്റ്റോർ ഇറ്റ് ആസ് നോർമൽ ആസ് പോസിബിൾ. ഓക്കെ. പിന്നെ മെഡിക്കൽ ടേംസിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ? ഓക്കെ, we were talking about a crown, correct? ഒരു സിംഗിൾ ടൂത്തിന് മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്പിംഗ് പോലെ ചെയ്താൽ അത് ക്രൗൺ. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ പല്ല് പറിച്ചാക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് പല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് ക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പല്ല് ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ 2 teeth are like this, അപ്പോൾ നമ്മൾ there are different ways to replace. ഏതർ നമ്മൾക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് പോലെ അകത്ത് ബോണിലോട്ട് അകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ക്രൂ പോലെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പല്ല് വെക്കാൻ പറ്റും. ഓർ ഇല്ല, അത് വേണ്ട, എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, ഷുഗർ കൂടുതലുണ്ട്, നമുക്ക് കൺട്രോളിലില്ല, സോ വി ഹാവ് ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റീപ്ലേസ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം? തൊട്ടടുത്ത് പല്ലുണ്ട് 2. സോ അത് നമ്മൾ സ്ലൈറ്റായിട്ട് മോഡിഫൈ കുറച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ വെക്കും, ബ്രിഡ്ജിങ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 3 consecutive crowns pole, it will be joined together. So that is a bridge. Okay. So instead of 1 it will be like 3 or 4, whatever number. Okay. Is there any different types of bridges, or is as I told before, metal ceramic is there. Metal ceramic or zirconium. Doctor in call ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് വരാം. Okay. Hello, ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പേര് ജുബൈർ എന്നാണ്. ജുബൈർ. ഓക്കെ ജുബൈർ, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ 6 years ആയിട്ടുള്ള മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവളുടെ ഒരു 2 months ആയി പല്ലിങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞു പോന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ നമ്മള് പറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആള് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ വേറെ പല്ല് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുമില്ല. അതെന്താകും? 6 വയസ്സ് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. താഴോട്ട് പല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് താഴത്തെ പല്ല് 2 ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ മുകളിലോട്ട് പല്ല് വരണം. ഇപ്പം മുകളിലെ പല്ലാണ്. കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തേ. there is no hurry at all. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി നിൽക്കുന്നത് താഴോട്ട് പല്ല് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇതിന്റെ റൂട്ട് പോയി. സോ നോർമലായിട്ട് ഇത് സമയം എടുക്കും, ഒരു 3-4 months ആകും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട്. സോ നത്തിങ് ടു വറി അറ്റ് ഓൾ. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നത്തിങ് ടു ഡു. Okay. Take care. Bye. Thank you.
ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പേരൻസിനുള്ള ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ, കൊച്ചു കുട്ടികളിലുള്ള. എല്ലാ പേരൻസിനും ഒരു കൺസേൺ ഇപ്പം. ഓക്കെ, അത് പക്ഷേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് കുഴപ്പമില്ല, വി കൻ വെയിറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി മൂവിങ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ റൂട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ക്രൗൺ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽ സെറാമിക് ബ്രിഡ്ജസ് ദെയർ ഓർ സിർക്കോണിയം core bridges there. So these two are the types we can replace. Yes. So the people those who have done root canal, appo avarude aa pallu pinne oru enna parayna supported cheyan patto pinne endengil cheyalle. See, even if it's root canal treated, തൊട്ടടുത്ത പോലെ root canal ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് സപ്പോർട്ട് എടുത്തും ബ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പറ്റും, ക്രൗൺ വെക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റും. We can do that. It will be strong, but it will not be as strong as നമുക്ക് ലൈവ് ടൂത്തിലെ സ്ട്രെങ്ത് റൂട്ട് കനാൽ ട്രീറ്റഡ് ടീത്ത് അത്ര കൊടുക്കത്തില്ല. പക്ഷേ there is no choice, we can do that also. That is also possible. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്മൈൽ കറക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്. മിക്ക ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെയും ആഡ്സിന്റെ ഹോളിവുഡ് സ്മൈൽ അല്ലേ? ഹോളിവുഡ് സ്മൈൽ അത് എനിക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്മൈൽ കറക്ഷൻ basically it is a veneer. What we have thought about is that it's called a veneer, a ceramic veneer or a composite veneer. Composite veneer is much more cheaper and the quality will not be so strong like a ceramic veneer. Ceramic is much more harder. Well, കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് ceramic veneers. അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, ആരാണ് who's the right person, right patient to get it done. നമുക്ക് പല്ലിലെ കുറേ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാകും. either സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ബൈ ബർത്ത് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടാകും. സ്റ്റെയിൻസ്, ടെട്രാസൈക്ലിൻ സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന് சொல்லி പറയും നമ്മൾ. സോ ഇൻ ബോൺ ദ കളർ ഡിസ്കളറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ ദി റൈറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ഗെറ്റ് എ വെനിയർ. ഓക്കെ, സോ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് വി വിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദി teeth. Artificial. This is the purpose of a veneer. Okay. So ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്മൈൽ കറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ if mild movement in the teeth is there, like positioning is different, നമുക്ക് that person doesn't want to go for braces treatment, or braces treatment is not possible, or braces treatment is too long. Some people feel no, I want to get it done today. I don't mind namakku innu cheydalum I want to get it done within the next 10 days. We have something important coming up, so it is okay to correct like this ingane parnake. There are different types of veneers. One is like an ultra thin veneers. Well, it will be too thin, around 0.3 millimeters. So you don't need even or minimal preparation vechittu angane ottikkan pattum. So this is called the smile correction. ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ അടുത്ത ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പം സാധാരണ ഡിസ്കളറേഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ചെയ്യാറുണ്ട്. They are coming, people are doing, getting done. They do whatever color they want it also. Okay, is it that expensive? Depends on what material we use. Yes. Okay, so which are the materials like which are high expensive ones? Expensive ceramic. Ceramic is expensive. Yes, ceramic ones are pretty expensive. So they last long also. Each pallinum അങ്ങനെ വെക്കും. Difference ഉണ്ട്. Okay. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മൈൽ കറക്ഷൻ ആഗ്രഹം ഉള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും. Some people loves to do it. I think they can go for it. It's up to them, individual this thing. Who are we to judge, right? True. So they can, whoever wants it can get it done. I know. So veneers actually ഇത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് എന്തെങ്കിലും disadvantage ഉണ്ടോ നമ്മൾ later Yes, on? we are trying to do something artificial. So anything artificial has its own side effect alle. Namakku we are trying to reduce a little bit of the teeth, modify it. Namakku adu veneer putti kazhinjaka pinna we have to replace it again. Okay, is there any time gap for that or no? There is no such like time gap for time period for which you have to do it. If it's good enough, color is good enough, you can keep wearing it. You don't need to change it. Supposing ingane potti poyake, then it has to be changed. That individual veneer change cheyyanam. Yeah, that is how it works. Okay.
ഇപ്പം നമ്മുടെ പല്ല് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എനി ഏജ് ഇതുണ്ടോ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? Earliest we try to replace with a bridge is 18. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകണം. ചെറിയ കൊച്ചുങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലെറ്റ്സ് സേ ദ ചൈൽഡ് ലൂസസ് ടീത്ത് ബൈ 12 or 13 പെർമനന്റ് ടീത്ത് ഐ എം ടോക്കിംഗ്. പെർമനന്റ് ടീത്ത് ആണെങ്കിൽ വി ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദറ്റ് സ്പേസ് by giving something called a space maintenance, artificial tooth അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ മെറ്റൽ ലൂപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് we try to maintain that space. Yeah, otherwise അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ആയി ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്തൊക്കെ പിന്നെ how can you manage അല്ലേ? So we try to maintain that space by giving some artificial substance till the child is 18 or something. എന്തൊക്കെ 18 വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏർലി ആയിട്ട് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചൊക്കെ the face keeps growing for the child till the child is 18. Okay. So 18 kanya nammade face it doesn't grow. Okay. It doesn't grow after you're 18. 18. So this is what I got at 18. Yeah, that's what you got at 18. And the teeth position, everything changes till the child is 18. Okay. Then so that makes the right age for replacement. Plus the പല്ലിൻ്റെ അകത്ത് പൾപ്പ് ഉണ്ട്. So the pulp horns will be little higher when they are younger. Fresh pallile it will be higher. So when we reduce the size of the teeth, it can injure the pulp, and so we try not to do anything before that. 18. I think 18 is the right age for replacement of teeth. Okay. Yes. Okay. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 18 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പം പ്രായം കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 60 കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ഓക്കെ 60 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദി പൾപ്പ് ഷ്രിങ്ക്സ്. പൾപ്പ് ഇസ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി ടൂത്ത്. അത് ഷ്രിങ്ക് ആകാൻ തുടങ്ങും. സോ വെദർ ദി ടൂത്ത് ഇസ് അലൈവ് ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം. 60s എന്ന് പറയുന്നത് 70s ആകും, സംടൈംസ് 70s ആകും. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. So after that we check with x-rays whether it's okay, and if everything is okay then we try to replace it. Okay. Allengil we have to do intentional root canal treatment cheyidittu root canal treatment intentional aayittu cheyidittu pinne we try to make a bridge. Okay, bridge. Then it can be okay. Or we suggest implants. Implants is the right option. Okay. Implant le kore options undu. Okay. സോ ഇംപ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ one tooth is missing, then we replace only that tooth with single implant. Okay. Let's say ഒരു 4 or 5 teeth are missing. Yeah. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നോർമൽ ബ്രിഡ്ജ് പല്ലിന്റെ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ വരില്ലേ? സോ വി കാൺട്ട് റീപ്ലേസ് വിത്ത് ഓൺലി ടേക്കിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ടൂത്ത്. Either it has to be a removable denture, or നമുക്ക് 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 implant വെച്ചിട്ട് the implantologist will decide how many implants are required. So the implantologist will decide where all implants have to be placed depending on എത്ര ബോൺ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിലെ ബോൺ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ബോണിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് then we will wait for 2-3 months when the healing takes place, when the bone is holds the implant really well. Then we replace with a bridge on top of it or a crown. So this also can be done. There are so many options now for replacement. This is also one of the options. What are the other options which you can? The bridge we have already talked about. Bridge and with the support of the tooth. And other one is with the support of the implant. Okay. നമുക്ക് ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് ബ്രിഡ്ജും വെക്കാൻ പറ്റും ഫിക്സഡ് ആയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡെഞ്ചർ പല്ല് മൊത്തം പോയി ഒരാളിനെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം നമുക്ക് വന്ന് either we can do a direct complete denture which holds on the bone. അത് ബോണിൽ എങ്ങനെ പിടിക്കും പോലെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സക്ഷൻ പോലെ. ഓർ നമുക്കില്ല ഇന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ we give even 2-3 implants and then hold on top of it the complete denture so that it's much more stable. So patients അവരെ പ്രായമുള്ള ആറില്ലേ കഴിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, so they will enjoy the food much better. So these are the other types of replacement when they grow older. When you asked about above 60, all this is possible. Yeah. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഇപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ ഷുഗർ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ. ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പം ചില സമയത്ത് ഒരു പല്ലുവേദന തോന്നും, പിന്നെ നമ്മളിത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഗോസ് മേ ബി ഒരു ബ്രൂഫിനോ അങ്ങനെ വല്ലതും സെൽഫായിട്ട് മെഡിസിൻ എടുത്തിട്ട്
പോവും. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത്ര കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു യെസ്. സി പുളിപ്പ് എന്തിനാ ഉണ്ടാകും? പുളിപ്പ് വരുന്ന റീസൺ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എനാമൽ പോയിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിലെ. ലെറ്റ്സ് സേ യുവർ everybody loves chocolate. There are very few people who don't love chocolate. Chocolate allengilam ipo nammal Indians laddu or jalebi whatever it is. I know. So namakku we love that. And it's very difficult to resist. So you eat, we brush, still it happens that oru ked undagum. Even the brushing part, I was nammal raavile palle thekkum rathri sometimes we forget. How often we have to see, it is advised that at least twice we have to brush. Okay, morning and once and night once. And at least 3 minutes. 3 to 4 minutes. Okay, 3 to 4 minutes brush cheyyunnunno ningal check cheyyano. That's a big thing. Yes. Yeah. And the right brush to use is either a soft or a medium brush. Okay, anganeyundu. Because hard brushes are not good for everybody. There is a reason why hard brush is there. So, but it's not for normal brushing. Okay. So soft brush is right, or medium brush is okay. Okay. And brushing motion is also there. Correct motion aayirukkanam. So all this has to be taken care of. So when you brush properly, twice a day brushing is good enough. Okay. And 3 to 4 minutes is really nice. And once in 6 months nammal dentist eduthile poittu we have to have a checkup. And it takes about half an hour maximum. Ellarum ignore cheyidu vidum. The reason why I am stressing this is you said pulippu undaganno. Pulippu undaganenge that is korchu ked slight decay has started. Okay. So it's like self-checking. Exactly. When you go to the dentist will find out whether there is a decay. Decay ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് fill ചെയ്യും. Fill ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ normal ആയിട്ട് filling finish ആകും. അത് root canalന്റെ ആവശ്യം പടത്തില്ല. When it starts to pain, that means it's reached the end point where നമുക്ക് root canal ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. So it's better to go to the dentist when you have mild problems. Not take a brufen like what you said. Self medication is not okay. നമുക്ക് തന്നെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് it's not okay. So better to go to the dentist, find out why it's sensitive. പിന്നെ അതിന്റെ കറക്ഷൻ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റെനൻസ് is done. Every 6 months you go and get the cleaning done or this thing filling done and it will be done. Again ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ക്ലീനിങ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനാമൽ പോകും, അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ബ്രഷിംഗ് ചെയ്താൽ ഇനാമൽ പോകും. അതിനൊന്നും നമ്മൾ ബ്രഷിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. But is that true? See, minimal this thing is there, but it's not to the point where alarming ആയിട്ടില്ല. Normal ഇതിലെ it is okay. It has to be done. Because what the dentist does in cleaning അഴുക്കുണ്ടാകില്ലേ, the calcium deposits ഉണ്ടാകും, അത് dentist will be cleaning it out. And the plaque എല്ലാം polish ചെയ്ത് എല്ലാം clean ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. So in that case you're only doing a betterment by cleaning rather than doing a wrong thing. So you have to get the cleaning done. How regular we have to do? The dentist will tell you. Generally for people we advise 6 months. 6 months cleaning ചെയ്യുന്നത് 6 months cleaning ചെയ്താക്കെ it will be the right thing to do. But if for some people the deposits are very faster, they can also get it done every 4 months. Or sometimes the deposits are very slow. So dentist can advise even 9 months to 1 year depending. But generally it's 6 months. Okay. നമ്മൾ ഈ പല്ല് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് is there anything that we have to do? Diet. Okay. The correct diet. Okay. Brush properly, have a good diet, balanced diet. നമുക്ക് കാൽഷ്യംസും ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് കഴിച്ചാൽ വിറ്റമിൻ ഡി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ the teeth will be automatically strong and perfect. എനിക്കൊന്ന് കൊച്ചു കുട്ടികളുള്ള പേരൻസ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി നോക്കിയിരിക്കുക, അവരുടെ പല്ലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കറുത്ത കളറിലൊക്കെ. That is probably because of not brushing in the night, or അവർക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് they feed in the night with milk bottles, right? Milk bottle വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കൊച്ചു ഉറങ്ങി പോയൊക്കെ അവിടെ കേടുണ്ടാകും. So that is not done. That is not to be done. As a doctor, I have seen your profile, so it's been so many years you are in this field. So what are the mostly വരുന്ന patients എന്ത് problem ആയിട്ടാണ് വരാറ്? See, generally in a general dentistry environment we see decay and gum diseases.
because we are in the center where I work, we deal with specialists. Yes, yes. There are general practitioners und specialists und. Okay. What I do is replacement of teeth. Replacement, and crowns and replacement of teeth. Okay. So this is what mostly this we take care. Okay, okay, Like, okay. And what about, I want to know about the teeth bleaching. So what does teeth bleaching happen? Okay, we were talking about stains. Yes, correct? yes. നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻസിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there are two types of stain. Okay. ഒന്ന് അകത്തോട്ട് ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന് പറയും, which is internal stains. For that ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, വെനിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. Let's say somebody is smoking or somebody is drinking coffee or tea, too much coffee and tea. Yeah. അപ്പം or Even coffee and tea is stain varthan. definitely it will come. Okay. I Over a drink period 3 of or time. 4 times a day coffee. Still it takes time for these stains to develop and deposit. Okay. If you brush well, it might go away, or it might come a little lesser. It will deposit a little lesser. Okay. But for everybody, it does stain. Even the berries, blueberries, it stains. Oh, really? Yes. So Coke, the Coca-Cola, cola. Coca-Cola, okay. The cola can stain. Okay. The prolonged drinking of cola can stain the teeth. So all this can stain. Blueberry, I didn't know about it. Yeah, Yes. see, there are vegetables, brinjal can stain. Okay. So there are so many reasons why it can stain. Stain, okay. So it need not be just smoking or tobacco. നമ്മൾ കൂടുതലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുടെ പല്ലാണ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. That we will know. Smoke ചെയ്യുന്നവർക്ക് താഴോട്ട് പല്ലില് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഉണ്ടാകും. So we'll know whether the person is smoking or not. Yeah. We usually find out. Yeah. So the nicotine stains are very significant. Strong and yeah. it's visible. And coffee also. Coffee stains also are like that. Generalized stain undagum. So for these people, we try to clean and polish. Every 6 months, I told you to, right? അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ they will clean and polishing ചെയ്യും. Polishing ചെയ്തിട്ടും പോയില്ലെങ്കിൽ, let's say if it's very dark and deep, so then the dentist might suggest to bleach the teeth to make it much more whiter or to remove the stains. So cleaning ചെയ്തിട്ട് പോത്തില്ലാത്തവരാണ് for bleaching. Yeah, for bleaching, like they want to make it really white. Okay. They want the stains to go away completely. Okay. Then bleaching is advised. Advice. Yes. So, okay. So But bleaching ide disadvantage ഉണ്ട്. Okay. There can be sensitivity for some people and it cannot be done for everybody. Okay. So there are check ചെയ്യണം ആർക്കൊക്കെ Yes, ചെയ്യാൻ പറ്റും. the dentist will decide whether it's good for that person or not. Okay. On what basis? Based on the Let's say there's so much of decay and fillings. The dentist will not advise bleaching. Okay. Number of fillings കൂടുതലാണെങ്കിൽ it will be sensitivity will be too much. So the dentist will not advise bleaching for that person. okay. But good teeth with strong teeth with lot of stains, yes, the dentist will advise. Okay. So bleaching is an option for the people those who have lot of stains, അല്ലേ? Correct. Okay. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ സ്മോക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കഴിച്ചാലും സ്റ്റെയിൻസ് വരും. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തു, ഓക്കെ, cleaning needs to be part of our life. Every 6 months. If we do that, I think we have നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആകുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പല്ലും സ്ട്രോങ് ആയാലും നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. Correct. Yeah, that's nice. So we'll take a short break and we'll come back soon. Doctors Inn, presented by Nmc Medical Center. Sometimes when you're down, all you need is a caring human touch to make things better. The human touch that can set things right with a smile, so you can get back on your feet. To celebrate the little miracles in your life and see the world again with all its possibilities. At NMC, you have every reason to smile. NMC Medical Center. ഓർമ്മകളുടെ ചിരിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഈ ഒത്തുചേരലിൽ കണ്ണുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടതെന്തോ തിരയുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഇതൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത സായാഹ്നമാകും. ഞാനെന്നും ഓർക്കും നിൻ സ്നേഹാർദ്ര ബന്ധം. ഓർമ്മകളുടെ ആ ചെറിയ നിമിഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, പക്ഷെ നീ മറന്നുപോയി. കുളിരോർമ്മയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ ആ നിമിഷങ്ങൾ വരവായി.
ബാല്യത്തിൽ നീയേകിയ കരുതലെല്ലോർമ്മയ്ക്കായി. നീ സ്കൂൾ വിട്ടുപോയി, എനിക്ക് താങ്ക് യു പറയാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. നിനക്കായി മാത്രം സഖി സ്നേഹോ. ഇതൊരു പാട് മനോഹരമല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല. ജോയ് ആലുക്കാസ്, ബന്ധങ്ങൾക്ക് അമൂല്യ വില കൽപ്പിക്കുന്നവർക്കായി. ജോയ് ആലുക്കാസ്, വേൾഡ്സ് ഫേവറേറ്റ് ജൂവലർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലിസ്റ്റ് റെഡി. നമ്മുടെ അടുത്ത മാസത്തെ സാലറി വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കിഡിലൻ ഷോപ്പിംഗിന് പോവാം. എന്തിനാ അടുത്ത മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നേ? ഇതിപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അവർഷോപ്പി.com വാങ്ങാതെ. ഷോപ്പ് നൗ പേ ലേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. വളരെ ചെറിയ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉടനെ വീടുകളിലെത്തും. കാരണം അവർഷോപ്പി.com ഷോപ്പ് നൗ പേ ലേറ്റർ ഓപ്ഷൻ അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയാണ്. ഷോപ്പ് നൗ പേ ലേറ്റർ ഫ്രം അവർഷോപ്പി.com. A promise backed with years of experience. A promise of secure and safe goods transportation. A promise from trusted brand among the movers. Fly Express Cargo and Courier. The promise of delivery on time. From the lap of Mother Nature comes Ayurveda, a combination of herbal medicines, massages, and diet therapy to completely heal you from the inside out. Come experience this holistic system of medicine at NMC Medical Center. Find your cure in nature. For more information, call NMC Medical Center Sharjah on 600 555 669. Doctors Inn, presented by Nmc Medical Center. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NMC മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലുകൾ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഡോക്ടർ നമ്മളോട് ഒപ്പം കൂടെയുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കോളേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എഗെയിൻ പല്ല് മൊത്തം പോയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഒരു പല്ല് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഓക്കെ, പല്ല് മൊത്തം പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ ടീത്ത് ആർ റിമൈനിങ്, കുറച്ച് 2-3 പല്ല് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ആർച്ചസ് പീപ്പിൾ കം. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കുറേകളുണ്ട്, കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. വിൽ ഫസ്റ്റ് അസസ് ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ടീത്ത്. നമുക്ക് ഉള്ള പല്ല് കണ്ടീഷൻ നോക്കും. നമുക്ക് വി ട്രൈ നോട്ട് ടു റിമൂവ് ദ ടീത്ത്. വൈ വി ഡോണ്ട് റിമൂവ് ഇസ്, നമുക്ക് പല്ലെല്ലാം എടുത്ത് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബോൺ മാത്രം ഫൈനലി ഉണ്ടാകും, ജോ ബോൺ മാത്രം ഉണ്ടാകും, മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു റിസോർബ്, ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങും very fast. So every year it will start resorbing and it will become nothing at all, and when they are after about 15-20 years. So we try to retain as many teeth as possible. And then give them treatment options. Okay. And namakku bone unda thanne, if its bone is present, then only we can give even an implant and replacement. So we try to keep as many bone, as much of teeth as possible. Okay. So let's say if a patient is coming in, one patient is come where there are few teeth remaining, we try not to remove that. Okay. Now treatment options are, let's say if the I'll give you different scenarios. Let's say some teeth are remaining in both jaws. Then if the teeth are strong, pallu strong aayittu undengil, then we either can do an implant and then replace the teeth, or
let's say if we try to, there are only 2 or 3 teeth remaining, മോളിലോട്ടും താഴോട്ടും, then what we do is we do root canal for those teeth, make a small cap on top of it, metal cap, then make a complete denture. പല്ല് മൊത്തം ഡെഞ്ചർ പോലെ ഒന്ന് അതിനോട്ട് മുകളിലോട്ട് വെക്കും. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് an over denture. പല്ല് ഉണ്ടാകും, താഴെ ഉണ്ടാകും, so that the bone doesn't go away. പേഷ്യൻറ്റിയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും. See, when you close your teeth, you know where to close. When you tell close your teeth, you will close correctly. The joining part will be correct. പല്ല് മൊത്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ they don't know to close. They will close in a different positions. Because of the sense of proprioception നിങ്ങൾ പറയും. That is, on the sense of closing will be lost. Because അതിൻ്റെ senses is there only from the teeth to the gums. There are fibers. So that sense is lost if all the teeth are gone. So the patient will not have that sense if ella pallu poi ganjake. So that is also another reason why we try to retain some teeth. Okay. So we try to retain some teeth. നമുക്ക് അതിന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മുകളിലോട്ട് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൾസെറ്റ് വെക്കും, മുകളിലോട്ട് താഴോട്ടും. പൾസെറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. It will take about 15 days at least to finish. Okay. So, and treatment time depends on what is available, what is there, and what other extra treatment needs to be done. നമുക്ക് റൂട്ട് കനാൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ റൂട്ട് കനാലിൻ്റെ സമയം എടുക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പല്ല് പറിക്കാനാണെങ്കിൽ പല്ല് പറിക്കാനുള്ള സമയം എടുക്കും. അതിൻ്റെ ഹീലിംഗ് ഉണ്ടാകണം. സോ ഓൾ ദിസ് ടൈം വിൽ ബി ദെയർ. സോ വി നീഡ് സം ടൈം ടു റീപ്ലേസ്. So there is no particular time. How long does it take എന്നുള്ളതിനകത്ത് question ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can't predict like that, but it will take time. It will take a few months, but it can be done really well. Okay. So now കുറച്ച് പല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ let's say only 2 teeth are there. 2 പല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴും we can do this root canal treatment. We can retain these teeth and then make a complete denture on top of it. ഓക്കെ, മൊത്തം പല്ല് മൊത്തം പോയി, ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അതെല്ലാം ഇളകി പോയി, ഇറ്റ് ഫെൽ ഓഫ്, ഷോക്ക് ആൻഡ് ഫെൽ ഓഫ്. അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ then either we can give an implant on the inside the bone and then replace the teeth, or നമുക്ക് implant option is the right thing, or we can make it denture, complete denture on top of it. ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. So there are plenty of options for people who have lost കുറച്ച് പല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ that is the right thing to do. And implant is always an option now. Implant supported dentures or bridge can always be given. So that makes the biting and chewing comfort much better. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല്ലിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ പോയി കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ we can do, അല്ലേ, lot of options are available. Even for smile correction നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ബ്ലീച്ചിങ്, സ്റ്റെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലവർ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ബട്ട് there are possibilities, there are lot of options available. NMC മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഷാബ ബ്രാഞ്ചിൽ ഡോക്ടർ പറയായിരുന്നു that സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് and there are so many doctors, plenty of doctors, yes, especially dentist ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ചില ഇവിടെ മിക്കവരും കളിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ടാവും. ഈ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാരും കളിക്കാൻ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിലും കളിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവർ വീഴുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട്, സ്പെഷ്യലി ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല്, ഈ നമ്മൾക്ക് ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ പല്ലുകൾ പെട്ടെന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതുപോലെ ഇത് തന്നെയാണോ അതോ ഡിഫറൻറ്റ്? It's a very good question. So now see, let's say that the person is about 20. So that's when they usually cricket and football. Exactly. Possibilities of breaking is high, right? And contact sports undu. I know. So there are so many other sports people play right now. Basketball, kore idundu. Taare vinnakke pallu pottu. Yes. There is a chance that it can break. We can't do anything. Some things are we have to endure that. I know. Right? True, So pettana doctor aduthala we have to go. Okay? So potti kazhinjakke then it depends on where it's broken. We can do the treatment. Let's say it is broken, chipped off only little bit. Or filling ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it will become all right. Let us say it is broken to the point where it has affected the pulp. And the pulpന്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പൾപ്പാണ്, പൾപ്പാണെങ്കിൽ it is the life of the nerves എന്ന് പറയും. അത് തന്നെ പൾപ്പ്. So അത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ then we have to do a root canal treatment and then we have to
put a cap on top of it to restore the correct size and shape of it. Let us say നമുക്ക് പല്ല് മൊത്തം അങ്ങനെ റൂട്ട് വരെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി, ഗംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഗംസ് സൈസിൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ റൂട്ട് കനാലും ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടും, ഒരു മെറ്റൽ പോസ്റ്റ് പോലെ. അകത്തോട്ട് വി ടേക്ക് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് and then make a cap on top of it. So there are different ways to replace if it is broken like that. So this all can be done. So we don't have to worry about removing the tooth immediately. pallu parikenda avashyamilla. Pallu parikatha we can give different options. But if the doctor says no, even that is not possible, then removal of teeth is only possibility, then remove ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ബ്രിഡ്ജോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലാന്റോ എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റും. ദീസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. യെസ്. പിന്നെ അപ്പം ആൾക്കാർക്കുള്ള വേറൊരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും, ഇഫ് അങ്ങനെ പൊട്ടിയ ഒരു പല്ല്, ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ല് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഐ എം ഡൂയിങ് എ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ വാട്ട് എവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെക്കുമ്പോൾ, ഇസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഇഫ് ഫേക്ക്? ബിക്കോസ് എൻ്റെ മറ്റ് പല്ലുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ പുതിയ വന്നിരിക്കുന്ന പല്ലൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ? See, I agree. Nothing is as good as your natural teeth. True. Yeah. Correct? We have to agree on that. Artificial is artificial. But the technology and materials have come so advanced that it can look so natural right now. Like in the front lote pallile max crowns undu. There are zirconium crowns undu. So these are all they look exactly like your natural teeth. It can be replicated, the color and shape and size and form, everything can be. It is customized to our natural looks. Okay, yes, that is something great. Yeah. So we take photos, we make sure the matching is perfect. We do all that. We make sure there is no difference between the natural teeth and the artificial tooth. എനിക്ക് അതൊരു കോൺഫിഡൻസും കൂടെ കൂട്ടുമായിരിക്കും ആൾക്കാരുടെ ഒരു. So that is different colors. When the restoration is done, when we finish replacement, the confidence of the person is really, really high, because it is good. True, very true. So again, back to UAE culture വരാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ മൗത്ത് ഗാർഡ്സ്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? See, നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺടാക്ട് സ്പോർട്സ് കുറേ ഉണ്ട്. People are into boxing and taekwondo and all these sports. So I'm sure they get prefabricated, like custom. If they go into the store, they have something called as a mouth guard. They wear inganathe or guard wear cheyidittu, then they play that sport. So they can come to the clinic, we can customize it for that person and make sure it is perfectly fitting for them. Excellent. So that it's like making a custom shoe. Do you feel comfortable or namakku cheyyumbole? We tailor it to that person. So it is very important that it has to fit correctly. So we try to make sure it is perfect fit and it will be correct. So they can use it. Those who are into intense sports. Like contact sports. Contact sports like taekwondo or boxing or even any other MMA. Training mixed martial art and all is very getting famous. Here, yes. So a lot of people are into that. So anganathe oru kali kalikkunna aalukalukku this is very important that they use a mouth guard to protect their teeth. Make sure it doesn't break or fracture. It tries to protect it, and that's the right thing to do. Yeah, that's nice. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ, ഒത്തിരി ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫില്ലിങ് അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫില്ല് ചെയ്തത് ഇളകി വരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരും അകത്തോട്ടൊക്കെ? ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ we tell them to come back after 6 months to check. Yes. Okay? Sometimes with busy life they don't go. Of course, especially ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നൊരു പാറ്റേൺ എന്താ വെച്ചാൽ മിക്കവരും ഡെന്റിസ്റ്റിനെ കാണാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ്. I'm talking about the realistic fact. You're right. People usually do all these kind of checking when they go for a vacation back home. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ആയിക്കോട്ടെ. ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വി ഫൊർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, കാരണം പല്ലുവേദന പോകുന്നു, നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധേഡ് അല്ല. പിന്നെ വി വിൽ റിമെമ്പർ വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. And pain.
when it Yes, when starts it's- to pain. then we get that polyp and all, Patient yeah. starts to sensitivity also, they bear with it. Yes. Generally they say okay, it's okay, normal. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് when it starts to pain only they go to the dentist back Yes, again. yes, very true. So this is what I tell, don't do that. അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, because when it starts paining in dental, that means it's the last point where it needs a lot of attention. Yeah. So നമുക്ക് ചെറുതായ when it's light sensitivity, then you go, നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ when it's painful or something, you don't have a choice, you are going at that point only, then the doctor will make an x-ray and check whether root canal treatment is needed or not. അപ്പം നമുക്ക് root canal ചെയ്തിട്ട് then they might put a cap. We have to put a cap. Yes. So this has to be done. So this is very important to make sure the cap is also put. അല്ലെങ്കിൽ there is a chance that teeth can break completely. നമുക്ക് root canal ചെയ്തതും it will become of no use. So this has to be done. Yes. So what I suggest is that make sure you go to the dentist correct time and make sure you get the capping also done after the root canal treatment. Yes, yes, that is a valid thing. Even നമ്മളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു കാര്യം. ഫില്ലേഴ്സ് ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫില്ലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫില്ലിംഗ് അത് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വിസ്ഡം ടൂത്ത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇവിടുത്തെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. ബട്ട് ദെയർ വാസ് നോ സ്പേസ് ഫോർ മീ. സ്പേസ് ഇല്ലാതെ then it become സൈഡിലേക്ക് it goes in the side. So അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ then the patients have a cheek bite or എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. So the doctor, if you go to the doctor, they will assess and then tell you whether to remove that tooth or we can do something else. Generally, if it is not come out fully, they might cut the gums and then make sure it comes out if there is space. അല്ലെങ്കിൽ പല്ല് പറിക്കാനായിട്ട് doctor will tell whether to remove that or not. ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. എൻ്റെ വിസ്ഡം ടൂത്ത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴും വന്ന് തീർന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം സ്പേസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് വെരി ബിഗ് ടീത്ത് അല്ലേ ഡോക്ടർ? അത് ഡിപ്പെൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പം അതിന് സൈഡിലേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങി. അത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം എഗെയിൻ അത് വരാനുള്ള സ്പേസ്, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പേസ് ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പല്ലിലെ നീക്കം എങ്ങോട്ട് വരാം, അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ? സ്മൈൽ വിൽ ചേഞ്ച്? No. Wisdom tooth removal is not going to affect the smile. Okay. Or even if you remove the wisdom teeth, you don't need to replace it. That is another thing. Okay. You don't need to replace it. There is already no space. That's the reason why we are removing it. Okay. So you don't need to replace the wisdom tooth at all. Okay. So that is okay to remove it and then leave it like that. For some people there is not enough space. The face. So it is a common thing. A very very common thing nowadays. Okay. Because as our facial size has reduced over a period of years. Okay. Like compared to 200-300 years ago, okay, the jaw size has become smaller. Okay. That is exactly the reason why there is not enough space for the wisdom tooth to come out correctly. Okay. So that's the reason why we are removing it. More and more we remove, more and more we are going towards genetic change, hereditary change to missing out on the third molars. I see a lot of patients who don't have third molars at all. Okay. So that's quite possible from maybe another 50-100 years. What is the right age to get this wisdom teeth? 18 to 21. That's the reason why it's called a wisdom tooth. Okay. So you gain wisdom when you're that age. Really? Yeah. Okay. You're supposed to. I know. So that's the reason why it's called a wisdom tooth. So by 21 it should be erupted fully. Okay. If it is by not 21 നമ്മുടെ വായിക്കത്ത് 32. Yeah, everything should be there. Yeah. If it doesn't come out at that point, it's not going to come out because the root growth would have happened and then it's not going to come out. It's going to stay inside. Adu agathotu irunnakke not a problem. It's not going to affect. If it's inside the bone, it's not going to affect anything in that mouth. So let's say if it's inside and it's completely covered with bone, it's okay to leave it. But if it's come out partially, it happened like that too. That is what problem starts. Okay. Either you keep maintaining it correctly or ingine decay vannake കാരണം ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ എത്തുന്നില്ല. it won't reach.
So there is not enough space. So doctor will decide whether to remove or not at that point of time. The doctor will. But that gap won't have any impact on the spine? No, that is okay. The bone will get filled up and you don't need to replace that tooth also. So every other teeth, if you are removing, has to be replaced. Yes, that's a valid point. That നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഡോക്ടർ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഇവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിലേഡ് തിങ് there are treatments to correct it. Yeah. നമുക്ക് see ഇപ്പം let's say you have removed the teeth about 3-4 years ago, and you didn't have time to go. ഇപ്പോഴത്തെ situation, COVID situation, people are really scared to get out. So now it's much better. I think people are coming out and getting treatment done. Because it's much more safer. People have taken vaccinations, so it's much more easier. Especially UAE, we are blessed to get vaccinated. Exactly, thankfully, yes. Even with the booster dose, we all are blessed. Yes. Correct. So people are coming out, they're getting treatment done. So go and get your treatment done and make sure the replacement is done on time. For a healthy life, I think nammada pallum correct. You need teeth. So pallu vechittilengil, let's say the person is about 50 or 60 or 70. If you are not replaced, you are giving too much stress on your digestive system, because you are trying to swallow the food rather than chew and eat your food, right? Yes. So we have to replace. You need teeth for proper cutting of the teeth, cutting of the food. Cut ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ it has to dissolve, grind. All teeth are important. Front teeth is for cutting. Back teeth is for grinding. So this is what it is. I think we got a call now. Good. Hello. Hello. ഇതാരാ സംസാരിക്കുന്നത്? Sorry? Mohin Kad. Mohin. Yes, Simi, how are you? I am good. Mohin, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? കുറേ നാളായല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട്. Actually, we will bring such a dental doctor. I was. Yeah, come on, Mohin, you can talk. I was really searching for such a dental doctor too. Thank you, that's really great. So Dr. Kati is here. You can ask your doubt. Okay. Tell me, Mohin, in the prashnam. Doctor, good afternoon. Good afternoon. Actually, I did long time back root canal. So I don't know really. I cannot believe that. Still, I didn't do the cap. You're not alone in this world. There are so many people. So while I was watching your program, really. Thank you. So actually, I'm really searching for such a kind doctor to explain to me. Recently, I've been in some clinics. So they did only checking for X-ray and how is it going on. So they said no problem, just go for the clinic. So 2 times I went to clean and doesn't go some little bit pain, sometimes sensitive. Okay. So what can you do, doctor? I have to. We can do the at the moment any root canal treatment ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ you need to put a cap. I think your problem is that there is space forming in between your teeth. Exactly. So that needs to be checked. And the reason and why there is space getting formed in between your teeth, we have to check the reason. And then the X-rays will help, of course. Whenever you're going to the dentist, make sure the X-rays are taken. And then X-ray taken, but I don't. Actually, unfortunately, they didn't give me any copy for that. No problem. The dentist you go next time, they will take the X-ray. That will not be a big deal. But I want to visit you. You are welcome. You're definitely welcome. You can come. So yeah, definitely, because I want to put the cap because sure. I have some having problems without this cap. Definitely. If you don't replace, there is a chance that pallu pottan chance undu, so it can break. Okay. So don't leave it for too long. Yeah, it is already too long. But hopefully I can visit you very soon. You can visit, definitely. You can take an appointment. Thanks for calling, Mohin. Thank you for you are bring such a kind of doctor. Thank you so much. Thank you. Yeah. Mohin is our caller for our other shows, so I host other shows as well. So അപ്പോൾ മോഹിൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറിൻ്റെ NMC ഷാർജ ഷാബയിലാണ് ഡോക്ടർ ഉള്ളത്. അവിടെ ഡെന്റിസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ കാത്തി അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ദോസ് ഹു ഹാവ് എനി പ്രോബ്ലം വിത്ത്
Palla, please go visit. And the girls who wanted to have a beautiful smile with their needs, other than bleaching, there are a lot of options available over there. So thank you so much, doctor, and it was nice talking to you. Definitely. And thank you for having me here. Yeah, that's so nice. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും, because stains can be a problem, but no worries. Every 6 months adana doctor suggest എന്നോട് go for a cleaning. And those who have done root canal and അതുപോലെ തന്നെ cap ഒക്കെ വെച്ചവരൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് ഒക്കെ നോക്കി do visit your dentist and make your smile so beautiful. So thanks for watching us, and അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും NMC മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്. Until then, it's bye from Simi.